Ni simu ama ni simu gani? Mimi pia niko na simu mingi. I think it's this one. Niwasome. Ati hello. I think we should campaign Henry arudishiwe pesa. Anasafa. Ameongea na Janet hata hana chakula. Yule mtu ameniandikia hii message. Sijakosa kazi. Sijakosa kazi. Ujue mimi nilibeba lori ya Pampers nikipelekea huyo Henry mjinga. Huyo Henry Conman. When I came from Kenya, I assessed those situations. Nilitembelea au wagonjwa wote. Niliwaambia nini? Mkakuja mkanitusi. Mkaniosha na matusi. Initially, I was supposed to raise money for Henry. Mimi na Mhesh. Initially. Mimi na Mhesh ndio tulikuja na hiyo date ya 30th. Henry angekuwa mtu mwerevu. Angekuwa mtu anatosheka. Henry angetosheka na ile pesa tulimchangia with Auka. Mnakumbuka? Tukichangia Henry 1.2 million. Angetosheka na hiyo na potee. Immediately, I sounded alarm that Henry is a con. What did Henry do to me? Henry betrayed me. Henry went to the other platform and they were good friends. Lady Jacqueline. Lady Jacqueline. Yeah, Lady Jacqueline. Kikurambe vizuri. Iyo pesa ipote. Yote. If you are greedy, you lose everything. Na ndio imeanza. Ndio safari imeanza. Si mlikuwa mnaamini huyu mchawi? Nawaambia huyu mama ni mchawi. I've told you severally. Lady Jacqueline is a con from Facebook. I've told you severally. Mnanipuuza. Nimewaambia severally. Lady Jacqueline akona interest. Self-interest in these mchangos. Now she has locked that money. And Henry is coming here. Oh, I don't have food. Kufa na njaa. Si uliniruka. Ungekuwa mwerevu. Ungekula hiyo 1.2 million. Ungesema wacha hizo michango zikae. Henry was greedy. Henry wanted to eat everything. See your life. See your life. Kwanza hiyo pesa. Hata mimi nitaenda kuripoti hiyo pesa Safaricom. Because you know what? Hata sisi tulichanga. The first 1.2 million. Hata sisi tulichanga. So hata sisi. Si ati Lady Jacqueline ndiye atapotea na hiyo pesa. Hata mimi niko na right kuendea watu wa Safaricom with that pay bill. Niwaambie hata sisi tulichanga. Na hiyo pesa isipewe mtu wowote. Nobody is entitled to that Henry's money. Cause kila mtu alichanga. Sio mtu mmoja alichanga hiyo do. And in fact, Lady Jacqueline came very late kwa history ya Henry. So she cannot take any title na hiyo sura yake mzee kama mkundu ya paka. Ati, I'm the one who changad. That money belongs to me. It will not happen. Mimi naenda Kenya next week. And I will go to Safaricom offices. Tuone kama huyo Lady Jacqueline atapewa hiyo pesa. Kama hiyo ndio mpango wako nayo. As for Henry, wewe ulikuwa na njaa. You wanted to con people and con people and con people. Kufa njaa. Hakuna mchango tutakufanyia na sitakutetea Henry. Henry, you knew so well you are a con man. And when I sounded the alarm, you should have stopped. Ungekuwa tu gentleman ukastop. But no, Henry, you wanted more and more and more. And you know what? Mtu alikuwa na kuchangia hiyo pesa pia alikuwa greedy. Lady Jacqueline is greedy. She's not doing anything here with passion. Anafanya na akili ya atavuka na ngapi behind the curtain.
And that is the reality. Lady, that woman is psychologically sick. She cannot fit in any London nini. Haizifanya kazi. She lives under government. Kwa sababu anaongea English hapa, mnafikiri, oh, you are the best. You are the best. Wacha mkulwe na bado. Other mchangos are coming. Wacha mkulwe. When I'm talking, I look like a fool. Mnanitusi from morning to evening. Na ninawaambia ukweli. Bado hamjakulwa. Mko na pesa? Bado hamjakulwa. Bado. Had you listened to me, hizi scandals munge stop. But you don't want to stop. You are continuing. Mtu amewaibia, bado anarudi ati ninasikia njaa. Mimi na akili yangu 100% akili. Nikuja nisimame kwa kamera, nikampeinie Henry. Apewe pesa yake gani? Apewe pesa yake gani? Can you stop messing us around? If you want to continue with these silly mchangos, it's up to you. We don't care. Na hiyo pesa ya Henry, nobody is entitled to it. Kama Lady Jacqueline akona akili at the back of her mind that she's going to get part of that money, forget. Henry tulianza kumchangia before you, Lady Jacqueline. Before you were there. Kama bado ulikuwa unangangana na ukiibia wanawake kwa Facebook. Henry ajaanza kuchangiwa jana, ukuje uclaim hapa entitlement, mimi ndio nilichanga, the platform is mine, I have the last say. I'm sorry, you don't have the last say. Even me, I can file a case with Safaricom because we have videos. Tukichangia Henry. Videos are there. Videos are there that can confirm hata sisi tulichanga. So, pesa Henry, it is not entitled to Lady Jacqueline. Lady Jacqueline, I'm so sorry that you are not entitled to your pesa ya Henry. Na kama ni mbaya sana, wacha Safaricom ipotee na hiyo pesa. Kila mtu aende zero. Kama ni mbaya sana. If this is what you guys want. Why do you stop money that doesn't belong to you? Hii pesa sio ya Lady Jacqueline. Why did she go ahead to stop the money? Kuleta hii shida yote. Why? So, kama amekuja na akili ati ana stop hii pesa ya Henry and she thinks she can fight to get that money, hata sisi tuko kwa ground. You are not getting a penny. Lady Jacqueline, you are not getting a penny from that 2.8million. You are not going to. Kwanza naenda Kenya. Mimi niko njiani. I'm going to Safaricom. Myself, me and I. Na hiyo namba ya paybill. Na niko na videos. Hata sisi tulichanga. You want to come from nowhere, from Facebook, kutubuli hapa TikTok, to be great, a jobless woman. Mwenye hata hezi osha nyumba yake. Anakuja hapa kutukontrol nini? What nonsense is this? No, and you are busy clapping. Clapping. Mtu wako na akili punguani. Anawa control. For real. TikTokers, get real. This is not funny anymore. I don't find it funny. So, we don't want to see Henry on TikTok again. Asking people for money. The money was directed to Henry. And if Lady Jacqueline has stopped the money, I release ile tuliptoa, ile 1.2 million, apatie Henry. Henry atumie. It is not right. It is not right. I told you this was a scam. Ilikuwa ni lazima aendelee na hiyo mchango. And then unakuja unafrustrate mtu hivi. Does it make sense? It doesn't make sense. It doesn't make sense. We don't want to see Henry on TikTok asking for handouts at analala njaa. We don't want.
Kama nyinyi TikTokers niliwaambia, I blew the whistle. I told you to stop. Mkaniwekea mamkutano the whole night. And now it turned out I was right. So why are you blocking the money? Pesa ulitoa na roho mkunjufu kwa mtu mgonjwa. Why are you blocking it? Why are you blocking the money? Unless you have a hidden agenda with that money, which we are not going to allow. We as TikTokers. Kila mtu anaenda kukosa hiyo pesa. Sisi sote. I'm going to Safaricom offices. Sisi sote tunaenda kukosa hiyo pesa ya Henry. To put this thing to rest. And before we do any big mchango again on this TikTok, we must agree to disagree. Tulielewana. Mimi na the big wigs of TikTok. We stop this mchango ya Henry. And then this jangili, huyu mama mwizi kutoka TikTok, Facebook, this woman, she traffics women to London for a small fee. If you don't know. This is a con from Facebook. Anakuja anawambia vitu waziko, and then you flow with the current. Now see your life, Henry. See your life. You trusted a con to help you. Henry, see your life. Usikuja hapa kulia ati hauna chakula. Rudi huko kwa huyo Lady Jacqueline. The way you were talking to Lady Jacqueline with sexy voice. Hey, Lady Jacqueline. Yes. Imefika ngapi? Oh, PayPal. Oh, PayPal. Hivyo. Na hiyo sauti. Rudi huko ukaongee na yeye. Usikuja hapa ati umekwama. Hauna pesa ya kukula. We come to your rescue. Nobody is coming to your rescue. And Henry, let me tell you. Hiyo pesa sisi sote. Mpaka wewe. Inaenda kuingia kwa maji. Because Safaricom wakianza kesi. Hatutawezana. Hiyo pesa inaenda kukunywa maji. Tukiona hivi. Our hard earned money. Hata afadhali. Tungeachia tu Henry atumie hiyo pesa. Hiyo pesa inaenda kukunywa maji. Juu iko na kesi tayari. Mimi kama Nyako. Niko na kesi because you know what? Hata mimi nilichanga. Kwa platform ya Auka. We raised 1.2 million for Henry. And Henry wanted to continue conning us. Hiyo haikutosha. He wanted more. Sasa kutaka kukuwa na mingi imemletea shida. Through Lady Jacqueline. I told you, Lady Jacqueline ni jangili mkubwa, mwizi mkubwa. Mlikataa kunisikia. Now, see your life. History ya Henry, sitaki kusikia. Nimeosha mkono. The thing I'm telling you, hata mimi naenda Safaricom offices to file a case against Henry. How about that? Kwaherini.